I'm back. Don't forget to subscribe. For sure, you won't be disappointed. Karibu. Hii ni Uswazi Talented TV na mimi ni Bumbisco Enock. So today I'm going to do an update of a video tutorial that have been done in Uswazi Talented TV, and it goes by the name you see on your screen, and its link is in video description down there. So kwa tutorial hii ya leo nitakwenda kutumia ARCHICAD 19 na SketchUp 2016. So tuanze kwa kufungua browser ambayo ni Chrome, na baada ya kufungua hii nitakwenda kwenye search na kutype 3D warehouse. Nitakwenda kutype 3D warehouse.sketchup.com kama unavyoona kwenye description hapo chini na kwenye hiyo drop down. Okay. Na baada ya SketchUp kufunguka kama unavyoona kwenye screen yako, nitakachokwenda kufanya ni kutafuta sample ya object ambayo tutakwenda kuitumia kama illustration ya hii video tutorial. Then nitakwenda kuclick kwenye hii search bar na nitakwenda kutype table. Like so. And then baada ya kuclick pale nitakwenda kutafuta meza ninayoitaka, of which let's go for this one. Nitakwenda kuclick hapa like so. Na baada ya kuclick hapo, so tunakwenda kwenye neno download kama unavyoona kwenye screen yako, na nitaclick kwenye hii symbol ya V, na baada ya kuclick hapo nitakwenda kwenye hii listi ya SketchUp models. So mind you, inabidi udownload SketchUp model version ambayo wewe unatumia. Kwa mimi leo ninatumia SketchUp 2016, so itabidi ni opt for SketchUp 2016 and previous version za SketchUp kama unavyoona kwenye screen yako. Ninachomaanisha ni kwamba kama una SketchUp 2018 unaweza ukadownload all of these below, na kama una SketchUp 2014 huwezi ukadownload hizi zilizo juu yake kwa sababu hazitafunguka kwenye SketchUp version yako ambayo unaitumia. So moja kwa moja nitakwenda kuopt for SketchUp 2016 kwa sababu ninatumia SketchUp 2016. Like so. And as you see, my object is downloading right here. Na itakapomaliza tutakwenda kufungua SketchUp. Tutakwenda kuifungua kwenye SketchUp na tutaisave kama SketchUp model 8. The object is ready downloaded, na nitakwenda ku right click hapa na nitakwenda kupick show in folder like so, and our object is displaying as you can see here, and I'm going to double click it. Okay, so I'm going to click on start using SketchUp. Like so. So object yetu imekwenda kufunguka kwenye SketchUp kama unavyoona kwenye screen yako, na nitakachokwenda kufanya sasa hivi ni moja kwa moja kuisave
hiyo object kama SketchUp 8. So nitakachokwenda kufanya, nita click kwenye file and then nitakwenda kwenye option ya save as kwenye hii menu ambayo imedrop, and then baada ya kuclick pale nitakwenda kwenye save as type. Kabla ya yote nita click kwenye save as type, na kwenye hizi option utakwenda kuona kuna option ambazo ni kama SketchUp version 8, na nitakwenda kupick SketchUp version 8 kwa sababu ARCHICAD ina accept SketchUp version 8 kama importation ya object kutoka SketchUp, na hizi zingine ambazo ziko above hauwezi zikawa imported kwenye ARCHICAD kwa sababu hazitatambulika. So nitakwenda kuclick kwenye hii hapo, and then naweza nika change jina kidogo, ku twist from the first one, and this one taandika let's say model 8. Nitaongezea kwenye jina model 8 like so, and then nitakwenda ku click save, na file langu litakwenda kujisave kwenye downloads as original one, then nita click save. Yeah, like so. Na baada ya kusave object yetu kama unavyoona, nitakwenda ku minimize SketchUp na nitakwenda ku open lile folder la downloads. Yeah, as you can see tuko kwenye folder la downloads, na ile model tuliyoisave pale awali inakwenda kwa jina kama unavyoona kwenye screen yako, lakini tulikuwa tumeadd some feature ambayo tulitype kama model 8 mwisho wa lile jina. So nitakwenda ku drag ile object na nitaidrop kwenye ARCHICAD canvas ambayo nimeifungua pale awali, na hiyo CAD file sio nyingine ambayo ni hii hapa. Yeah, so nita drag ile object na nitakuja kuidrop kwenye hii canvas. So nifuatishe, nita minimize, nita drag, nita click na kuhold left click button kwenye mouse, nitakwenda nitaiweka hapo bila kuachia left click, nitakwenda kuidrop kwenye screen kama unavyoona. Nita release left click mouse, and kama unavyoona kwenye screen yako itakuwa ina convert hiyo object kwa ajili ya kuimport kwenye ARCHICAD, na hapa itaniamuru nifanye importation kwa kuclick like so. Yeah, let's view this in 3D. Yeah, tutakwenda ku press F5 kwenye keyboard. Yeah, like so. And this is our imported model as you can see in ARCHICAD. So huo ndio mwisho wa hii tutorial, na mwisho wa tutorial hii ndio mwanzo wa tutorial zinazofuata. Hii ni Uswazi Talented TV and I am your pilot Bumbisco Enock. So long. Ciao.